Welcome to the Math Up Mathematics Institute Nasendi. In today's lesson, tikuda kuita a tutorial looking at conversions or how to change units. So we have a few questions we want to work with, starting with that question. So when we look at this question, irikuti convert part A, so I'm going to call it 1A. Convert 3,84 hectares to meters squared. This is what the question is saying. Sachikutanga, we need a working knowledge of what a hectare is. Tinenge tichireva a unit of area. And because a hectare is a unit of area, zvinoreva kuti the units of a hectare are squared. Okay, but let us double down on this. What we are talking about is if we happen to have a square and this square is representing 1 hectare, the length from this point to that point is going to be 100 meters, and then the length from this point to this point is 100 meters. Saka we have a side which is 100 meters, the other side is also 100 meters. Kureva kuti 1 hectare is a unit of area which should have its units squared is going to be equal to 100 meters times 100 meters. Of which if we multiply 100 times 100, we get 10,000 square meters, like this. Saka I prefer teaching it like this, kuti mugone kudijusa. Kana zvichinzi 1 hectare is equal to 10,000 square meters, zviri kubva kupi. So it's necessary to understand from first principles kuti 1 hectare inorevei uye tinoiwana sei kana tida kuiconverta to meters squared. Now answering our question, zvanzi 3.84 hectares to meters squared. Saka we have a method number 1, which is basically going to be intuition, cannot intuitive. So there are people, cannot let us say there's an understanding which we can have. Inotudza kuti if 1 hectare is equal to 10,000 meters squared, therefore 3,84 hectares, and saka HA ndo shorthand ya hectare. Panapa vakanyora in full but tinogona kuti HA. Saka 3,84 hectares inenge yakafanana nekuti 3,84 times 1 hectare. You can think of it like this. 3,84 hectares is actually 3,84 times 1 hectare, which you can then say 3,84 times 1 hectare. Since we want to convert from hectares to meters squared, we can then substitute 1 hectare with 10,000 meters squared. Now if we multiply 3,84 times 10,000, since this is actually paper 1 where we do not use a calculator, our answer is going to be 38,400 meters squared. This is the intuitive way of thinking about it, kana kuti the logical way of thinking about it. If 1 hectare is 10,000 meters squared, got 3,84 hectares angarichi, just take that, multiply by 10,000, you get your answer. But there is a second method which I want us to employ. Allow me to create space here. Second method E is actually going to be, this is our M2 and its proportion.
in the event you do not like thinking, you do not like using up your brain power, you can just use proportion. It takes you directly to the answer. Saka proportion yacho inenge yakamira sei? Chekutanga tinonyora ma-statements anonzi ma-statements of proportion kana kuti statements of proportionality. Ma-statements aya, there are two statements. The first statement, you write what I call a true statement. Saka what is a true statement? 1 hectare is 10,000 square meters. This is the true statement, because we are getting this from our understanding of what a hectare is. True statement. Then secondly, we consider our question. Question yati 3,84 hectares 2 square meters. Kureva kuti 3,84 hectares will then be, since we do not know how many square meters, tichati x square meters, and this I call the question. So these are the true statements of proportion. Yekutanga, a true statement which we take from our understanding of what a hectare is. Kana kuti we are actually answering the question 1 hectare is equivalent to 10,000 square meters. Then we have what we call the question. Ufunza wedu uri kuda kuti ticonvert from 3.84 hectares to x, actually to square meters. X iyo taiisapo as a representative of the square meters which we do not know. Now when we have this, a sure way of testing kutanyora zvakanaka, we have to make sure that ku left hand side kana kuti ku left kwedu kune the same unit, which is the hectare in this case. Ku right kune futi the same unit, which is the square meter. Mukaona ma units yenyu achinjana panapa, you have done something wrong somewhere. After we have tested tikaona kuti tanyora ma statements edu zvakanaka, we are going to convert them into an equation, more precisely a fractional equation. Saka panapa it becomes, tinoisa the division line to make 1 over, let me write in white, 1 over 3,84. We can temporarily drop the these units. So kunokin over 1 over 3,84 is equal to tino replacer ma semicolon equal sign 10,000 over x. This is our fractional equation. Then we solve it using ordinary algebraic manipulation, which will be something like this: ordinary cross multiplication, eventually ngakadai so. X ari kuuya uku ochinjana na 1 ari kudona uku is equal to 3,84 ari kuno multiply 10,000 over 1 yadzika uku. 3,84 times 10,000 ndo inotipa 38,400 meters squared. If you recall, we ndo answer tawana from our method number 1. Saka it's either you're going to understand it intuitively, you use method number 1, or you understand it proportionally using proportion, you use method number 2. This is your own baby to carry. You have to pick your own poison. You have to choose which method works best for you. My duty is to present both so that you can have a choice. So this is how we do the conversion from hectares to square meters. Let us now look at B. Tikatarisa 1B zviri kunzi 4,8 days to hours, giving your answer to the nearest hour. So we want to convert 4,8 days to hours. There are two methods. I encourage method number 1.
Saka method number 1 can be proportion, can be intuitive, however you want to put it. Saka let us start with proportion. Saka proportion inenge ichiti, since toda kuconverta days to hours, our true statement is going to be 1 day is 24 hours. Then question yedu 4,8 days 2 hours. Saka 4,8 days, this is x hours. Then we have a fractional equation. 1 over 4,8 is equal to 24 over x. After cross multiplication, x will be equal to 24 times 4.8 over 1. Saka mukatarisa muchatoona kuti panapa ndo pamunotangira kuri kuti manga mashandisa intuition kana kuti an intuitive method. Handiti ndo pamene muchitangira munenge muchingoti since 1 day iri 24 hours, saka 4,8 days is 4,8 times 24. Okay, what do we get here? Tikati 4.8 times 24 tinowana 115.2 hours. But tapiwa a specific degree of accuracy, giving your answer to the nearest an hour. Saka kana iri to the nearest hour, so what we are going to be rounding off. Saka tirutarisa ma units panapa, totarisa immediately ku right kwedu, toona kuti 2 uno uyu haana a rounding off effect, kureva kuti therefore answer yedu inenge iri 115 hours. Handiti tokonobva tanyora kuti to the nearest whole number kana to the nearest hour. By the way, kuti to the nearest hour zvakangofanira kuti to the nearest a whole number. That's one way of doing it. Or you can just say if 1 day is equal to 24 hours, therefore 4,8 days is equal to 4,8 times 24. Mchadzokera kwanza iyo. That's also another way of doing it. But pane nzira yandoda kuita nayo iri a little bit complicated. But I'm doing this because George mistake yawaita panapa ndeye kuti hauna kunzwisisa ma-number basis. Patakaintroduce ma-number basis, takati time inoperate with the different number basis. It's not a binary system. Time haishandisi the number base 10. Saka you treated time as if it uses the number base 10. That is why you did this mistake. Mistake yawaita mayangu nde e. Wati 4,8 anga days, and ndobva wati this is going to be equal to 4 times 60. I'm paraphrasing method yawaita kuroti waconverta 4 days into hours. I'm sorry, what 4 times 24 ndobva wati plus 8. Saka mistake yako nde e. Watora 4 inoi days okadi converter to hours, which is correct. Ndobva wafunga kuti izvi zvinoreva kuti 8 inoi iri equivalent to 8 hours. Ndopauri wrong. Saka kana uchifunga kuti 8 iri equivalent to 8 hours, uri kutrita 4,8 days as if iri ku base 10. Kana kuti ndichizvirerutsa as if it's an ordinary number. It's not an ordinary number. So if you want to use this method, what you have to do rather is this. 4,8 days
inenge iri equal to 4 days plus 8/10 of a day, kana kuti of 24 hours. Iyo, okay, let me do this kandizvirerutse so that I do not confuse you. 4,8 days is equal to 4 days plus 0,8 days. Anditi saka kana takuda kuconverta 4 days to hours tinenge tichiti 4 times 24 plus kuti kada kuconverta 0,8 days to hours tinoti 0,8 times chi 24 again. Saka 4 times 24 inotipa chi, inotipa 96 plus koro 24 times 0,8 inotipa chi, inotipa 19,2. Ukaedda 96 plus 19,2 unowana 115.2 hours. Ndo yawa kuzo reducer to the nearest hour ichikupa 115 hours like this. So ukada kuita this route, you should understand kuti 8 inoreva kuti 0,8 of a day. Inoipati unogona kuinyora yakati wakati 8/10 times 24, it's 8 tens of a day. Kwete kuti 8 hours, at this 8 hours, 8/10 of a day. Actually, it's 19,2 hours. Saka to be safe, just do this method number 1. It takes you directly to the answer. What you did yourself, that is where it is wrong. So if you look in your work, ndatoisa an error of principle. Ndokuvandati, you have to see the video to see where the error is. So I hope you got where the error is, and to everyone else who is watching this, even to those who have tried to answer this question before watching my solution, I hope you did not make the same error. Otherwise, let us go to part C. 1C irikuti, we want to convert 38 degrees 54 minutes to degrees. And I also want you to take note, George, of how I present my answer. Like I have been complaining in your work, kuti you have to order your work correctly. Saka this is how you order. Zvinonyorwa zvichidzika kudai. Handiti. Saka 38 degrees 54 minutes. Kana tikada kudzisa kuma degrees, chekutanga kuziva kuti 1 degree is equal to 60 minutes. 1 degree is equal to 60 minutes. Saka tichiziva izvi tinogona kuemploya either method iri intuitive logical, or we can use proportion. But for this, let me use a logical way, because through dilemma units to akasiyana. Saka kuti ti converted this to degrees, zvinongoreva kuti tinofangwa kuti 38 degrees 54 minutes inenge equal to 38 degrees plus part ya 54 minutes iyo tofangwa kuiconverta to degrees. But how do we convert 54 minutes to degrees? We are going to divide by 60, and I'm going to explain in a moment why. So this becomes 54/60 degrees. Teaching conversions, I taught you a method called the chain method. So for the chain method, takati, let me just summarize it. Tiri kubva from a low degree unit, the minute, tichienda ku the degree. How many minutes in 1 degree? 60. Saka kana tichiconverta from minutes to degrees, what do we do with 60?
kana tichiconverta from degrees to minutes, what do we do with 60? Now converting from minutes to degrees, kubva kuchidiki tichienda kuchihombe. Let us assume or think kuti tine 60 minutes, tiroda kuisa 60 minutes kuma degrees. Handi tichadivide na 60 kuti tiwane 1 degree. Kureva kuti kubva kuma minutes kuenda kuma degrees tinodivide na 60. Conversely, kubva kuma degrees kuenda kuma minutes chamultiplier na 60. Kana tagadzira katagadzira aka ndo kanonzi ka chain method of conversion. Andika saka since panapa tiri kubva kuma minutes tichienda kuma degrees, ndo saka ta divide na 60. Tiri kubva kuchidiki tichienda kuchihombe, we divide. Kana takubva kuchihombe tichienda kuchidiki, we multiply. You can take it like this. Kana tine 1 degree, tichida kuinyora as minutes, tichati times 60 to get 60 minutes. Ndo zvaitika apo. Are you getting the gist of it? Saka, this explains this. You can think of it in terms of proportion, you can think of it logically, or you can use the chain method. But if as to George knows how to do that part. Okay, Saka, let us now do this. Okay, so kana takuweka panapa, this is going to be equal to 38 degrees plus, then part yanga imbori kuma minutes ya convert kuma degrees, it's 54 dividing 60. Again, it's paper 1, correct? You have to do this manually. Answer tinowana 0.9. Of course, I am going to assume kuti munogona divide 54 divided by 60. Mutsvaga a common factor inopinda muna 54 ichipinda futi muna 60. You can think of 2, you can think of 3, and you can think of 6 maybe. You look for a common factor and you work until you get to it. Saka panapa your answer would be 38 degrees plus 0.9 toisa comma panapa 0. Remember kana ti-add or subtracta tofanira kumechanisa ma decimal values kana kuti decimal places like this. Our answer is going to be 983 degrees. Having done this, tapedza. Let us go to our question number 2. Now our question number 2 is going to be this, and it's only just that question. Mfunzo wedu uri kuti express 2460 cubic centimeters in liters. 1 mark. Good out, we don't have to think hard on this one. We have to do it under a minute. Saka chekutanga, you have to know kuti 1 cubic centimeter iri equal to 1 milliliter. Saka kana tiri ku science hatiwanzi kuti milliliter, tinoshandisa ma cubic centimeters, because a cubic centimeter iri kutiudza kuti it's a volume. That's the advantage of it. That's why it's a scientific preferred unit, not the milliliter. Saka 1 cubic centimeter is 1 milliliter. Saka since tichiziva kuti 1 liter is equal to 1000 milliliters, zvoreva kuti 1 liter is equal to 1000 cubic centimeters. You can use proportion, you can use logic, you can use the chain rule. I'm going to elect to use just logic. Therefore, 2460 cubic centimeters in gear equal to 2460 divided by
1,000. And if we do this 100 into 101, paper 1, remember, 100 into 246, that's 2 comma, just a placeholder. 100 into 46 is 24, and 100 into 606. So this is equal to 2,46 liters. Done. You can use proportion and other methods, but I think this is relatively easier, so we are just going to conclude it here. Part yanangashida kuti munyatso kusiva, George, is this part. Like in your working, you used something which I said it's dangerous. It's very dangerous. And what did you use? Let me reproduce your working. In your working, this is okay. Let me see what you did. In your working, Mati mashandisa 1 cubic centimeter is equal to 0,001 liters. Haina kushata, but andifariri nekuti mogona uzoikangana exam iyi. Saka yake I advise against this. Shandisai this one. That is what I wanted to correct per that particular question. Now takuda kuita number 3, which is going to be this question. Number 3. Irugutichi. An open cylindrical water container has an internal height of 1.5 meters and internal diameter of 0.75 meters. Calculate the volume of the container in liters. Saka panapa ndinowanzo kukurudzira kuti mu visualize zviri kuitika. Saka zviri kuitika ndezvekuti we have a cylindrical container. Saka zvina kuipa kutongo draw ka container. Even in your answer paper hazvina kana kutomboipa. Ndoka cylindrical container kacho. Ndobva zvanzi an internal height of 1.5 meters. Saka kuti internal height kuda kungokurasisai. Otherwise vari kungoreva this height. That height is 1.5 meters. Ndobva zvanzi an internal diameter of 0.75 meters. Saka George pane pawa tricky one question ndo panoda kukuratidza. Saka chinonzi diameter chi rega nditoisa ndakadai. Saka this is the diameter. Kuita cut across tiri kubase kana kuti this ndo diameter. Anditi kwanzi diameter is equals to chi 0.75 meters. Chimwe choda kuongororwa, make sure kuti ma units enyu akafanana. Dzimwe nguva vanogona kuti kunza ma centimeters womasanganisa nama meters. Vanenge vachida kubatai because ukasazviona ukasaita take account of it. Ukasa converter ma numbers ako kuti ave ne the same unit. Answer yanowana inenge iri wrong. Saka that's also somewhere to be careful on. Saka this is the cylindrical water container we are given and the dimensions we are given. Calculate the volume of the container in liters. Important to note, it should be in liters. Okay. Saka tiri pano manje. What are we going to do? Chekutanga tofanga kuziva kuti volume of a cylindrical container iri statement rakakosha iri runoita kuti musa crema ma formulas especially volume. Saka volume of cylindrical container iri equal to base area times height. Any volume hazvinei kuti prism yakaita sei, rectangular prism kana kuti triangular prism, even though for a triangle it's tricky a little, but hazvinei kuti I prism yakaita sei kana kuti box kana kuti chi, volume iri equal to base area times height. Saka kana tichiti base area, base cylinder is circle. Saka area of circle ichi
pi r squared times height. Correct, this is equal to pi r squared h. So amwe mabhuku anongokuudzai kuti the volume of a cylinder is equals to pi r squared h. Instead of kukrema that formula, no kuti inobva kupi, just from a very basic level, kuti a volume is given by the base area times the height. Having known this, takuda uchiapply my dimensions. This is equal to pi yedu taudziwa kuti is 22/7 times, mistake yawaita George ndeyekuti paradius washandisa 0.75 pawanga uchifanirwa kushandisa 0.75/2. Nepamusana pekuti diameter d iri equal to 2 times radius r. In short, d is equal to 2r, or nogona shogona kunyora zvakati r is equal to d/2. Kana tiine a circle like this, chinonzi diameter kubva pa this end of a circumference topfuura nepacenter chinobata another end, but chinonzi radius kubva pacenter tichinobata pacircumference. Saka tikatora maradius 2 tikamabatanidza in a straight line tinenge tiine diameter. Kureva kuti diameter will be equal to radius plus radius, but in a straight line, to give d is equal to 2r. Saka kana tapiwa diameter, asi tichifanirwa kuzoshandisa, tichifanirwa kuva na area perimeter of a circle, chenjerai kuti diameter iyoyo mufanirwa kuidivide by 2 kuti muwane radius. But musingakanganwe zvakare kuti this is r squared, kureva kuti panapa pana squared, times what is our height. Height inongonyorwa sezvairi 1.5 like this. Saka this is obviously paper 2. Saka tikatora our calculator yangu ndongonyora sezvazviri 22/7 ndandati times ndotesa bracket 0.75/2 like this, ndobva ndati squared ndoti times 1.5. Answer yandiri kuwana panapa it's ndanyora zvakanaka. Okay, sorry, data mistake, ndanyora 15 instead of 1.5. So answer yandiri kuwana it's 0. Let me check again. Yes, ndanyora zvakanaka 0.66. ndakunyora sezvairi 2 662 what 946,428,57 cubic meters. Why cubic meters? Because my dimensions edu ese are in meters. But taudzwa ne question kuti tinofanirwa kunyora our answer in liters. Ndizvo, we must write our answer in liters. Saka how are we going to convert this number, which is in cubic meters? How are we going to convert it to liters? So we already know, of course, kuti from our previous worked question. Alright, allow me to do this. Do the space. 1 liter toziva kuti iri equal to, cannot equivalent to 1000 cubic centimeters. Ndizo, 1 liter is equivalent to 1000 cubic centimeters. Saka toda kuziva kuti question yatoda kuanza how many and cubic centimeters in 1 cubic meter. That is the question we want to answer. Okay, so takaziva kuti 1 cubic meter mune ma cubic centimeters mangani,
tichashandisa this relation kuziva kuti mu 1 cubic meter mune maliters mangani. So kuti tizviziva zvangu kunetsa, method yandokurudzira ndeiyi. Ndokurudzira kuti muve muise pasi ka cube kakadai so, kuti muone kuti zviri kufamba sei. Musakrema like this. So that's a cube. Kureva kuti panapa tiri kuda ku visualize kuti 1 cubic meter inenge yakambomira sei. Saka 1 cubic meter handiti tenge tichiti 1 meter for the length, 1 meter of a width, 1 meter of a height. Tikati 1 meter times 1 meter times 1 meter, which is the volume, tinowana 1 cubic meter. So kuti tizive kuti mu cubic meter mune ma cubic centimeters mangani, hazvinetse, tichava futi ne the same shape. Then pana 1 meter toisa the number of centimeters in 1 meter. Mu 1 meter mune 100 centimeters. Rangarira si ruler, masrula wood ematicha ya. Vamwe vanotomashandisa kurova vanhu nawo. Panapa futi 100 centimeters, apa 100 centimeters. Kureva kuti 1 cubic meter inenge iri equal to 100 centimeters times 100 centimeters times 100 centimeters, which is equal to mazero mangani 1 2 3 4 5 6, so it's 1 million cubic centimeters. 1 cubic meter is equal to 1 million cubic centimeters. So instead of kukrema kuti 1 million, sivai kuti inobva kupi, muka visualize ma shapes acho ano create that volume, it will be easier kuwana your answer. So data kuti therefore liters in 1 cubic meter will be equal to totora cubic meter yacho, anditika takainyora in cubic centimeters, tika divide na 1000. Therefore 1 cubic meter is equal to 1000 liters, because 1000 cubic centimeters ndo liter. Sata divide 1 liter into 1 cubic meter kuti tizive kuti 1 cubic meter ine ma liters mangani, yakatakura ma liters mangani. Taona kuti 1000 liters. Saka taona kuti 1000 liters, tikadzoka kuzi number iri manje 0, mukona ine 4 marks. It's an important question. It's also a paper 2 question. In number 11 kureva kuti bepa rara pakati ranga rakuomeswa. Saka 0.66294642857 ndo yatauda kuconverta tuchi to liters. Sateta kuti, let me go back to white, converting 0.66294642857 cubic meters to liters. And how do we do this conversion? Tinoi converter say, saka tikuziva kuti 1 cubic meter i 1000 liters. Saka kana tine these cubic meters, teta kuti this will be equal to 0.66294642857. Tika multiply na 1000 liters inotudza the number of liters. Saka ndansanda ibvisa mu calculator, sanchangoti times 1000. The answer here is 662, remember vanoti kana tisina kupiwa specific degree of accuracy tofanga kuexpressa to 3 significant figures. Saka to 3 significant figures ingeri 663 liters to 3 significant figures. And this is about where it is. Indo answer yedu done.
Saka ndo maitiro atinoita this question. Tatanga nekuivisualize. Tikachenjera apa padiameter kuti tiwane radius chaiyo ndobva tawana zinhamba iri as our volume in cubic meters. Ndokubva tazoziva tichishandisa kuti 1 liter iri equal to 1000 cubic centimeters. Tika visualize again, tikaona kuti 1 cubic meter i 1 million kana kuti 10 to the power 6 cubic centimeters. Tikashandisa that knowledge kuona kuti 1 cubic meter is equal to 1000 liters. Ndobva tazoti since tiine 0.662 cubic meters kumaisa kuma liters, we just multiply by the value of liters equivalent to 1 cubic meter. Ndobva tawana waanza kureva kuti inoi pamwe noti namba yakurisa zvinogona kuita senge zvinyuwani, but zvatangoita tangoti 0.662 946 42857 times and times 1 cubic meter. 1 cubic meter iyi ndo yataona kuti inge irichi 1000 liters. Ndobva tatongo multiply tikawana 663 liters to 3 significant figures. Ndo maitirwo azvo. Mogona kunge mini dzimwe nzira dzamuinadzo. There are many ways of killing a cat. Mathematics is designed to be solved differently. Saka you might have an easier method. I would recommend that, but this is how I know best to solve it. Let us go to the next question. Our next question is going to be this, and we are going to call it number 4. So for A, convert 0045 and it in 12 hour notation. This of course is equal to, it's just 12 dot, mogona sayenyu 2 dots but 1 yakanaka futi, so it's just 12:45. Saka yanga makuseni kai am zvatopera 1 mark. Hapana kana explanation, kungogona kudana nguva ndokuri kufunzwa. Okay, then C iri kuti convert 5 square kilometers to hectares. So we want to convert 5 square kilometers to hectares. How do we do that? Visualize. Saka toziva isusu kuti 1 hectare tikatora a square, ndosaka chinzi square meter madzangu i square. Saka tikatora a square kana ari ma meters inenge iri 100 meters 100 meters anditi. Okay, but since isusu toda kuconverta 5 square kilometers to hectares, toda kuziva kuti 1 hectare andika ambori ma square kilometers mangani. 1 hectare ma square kilometers mangani. Saka 1 hectare again tikaisa mukati me square tenge takudai so 100 meters takada kuinyora ari ma kilometers inenge iri 100 over 1000. In other words, ndiri kuti converter 100 meters to kilometers muchadivider na 1000. Remember, kana muchibva pachidiki muchienda kuchihombe munodivider nenumber iri common between those two units. Zvatamboita pataratidza chain method. Saka panapa is going to be the same. Kureva kuti this actually becomes 1 hectare inenge iri 0.1 kilometers 0.1 kilometers. Saka but let me use a different color. Zvatiri kutaura pano tiri kuti 1 hectare iri equal to, what is 0.1 times 0.1? 0.1 times
0,1 is 0,01 0,01 square kilometers. Ndo zvatiri kutaura, ndo madhiraivhiro ataita. Tatora zvatinoziva 1 hectare iri equivalent to 100 meters times 100 meters. Tova taconverta 100 meters to kilometers, 100 meters to kilometers, tikamultiply makilometers atawana, tinoona kuti 1 hectare iri equal to 0.01 square kilometers. But since tikuda kuconverta 5 square kilometers to hectares, and panapa let me use proportion. Imimi ndakakupai 3 methods and more. Shandisai yamunonyanyonzwisisa. But inini dzimwe nguva ndinoelecta kuti hapana padwa shandisai, pana padwa shandisai. Sapanorega ndishandise proportion. Saka my true statement, 1 hectare is equivalent to 0,01 square kilometers. Ndoda converta 5 square kilometers, ndonyora 5 square kilometers kuside kunoku 2 hectares, saka dzenge dziri equal to x hectares. Kureva kuti 1 over x ari ma hectares is equal to 0,01 over 5 ari ma square kilometers. Cross multiplication inoreva kuti x ichazova equal to 5 over 0,01 which is equal to, this is paper 1. Saka mufanwa toiita manually, kureva kuti muchati 5 dividing 0,01. Okay, ringadai so mati 5 dividing that zvenge zvichizorevei, this is equal to 5 dividing 0,01 is 1 over 100 and because techiti tens 100 heads, saka this is 5 times 100 over 1, 5 times 100 over 1 which is equal to 500. My units edu angarichi hectares. Saka simply put answer edu, it's 500 hectares. Kureva kuti 5 square kilometers ziri equal to 500 hectares. Tikadai so tinenge tatopedza. Let us now go to our number 1, 2, 3, 4, 5, number 5, which is 30 under marker. Let us do that number. Convert a speed of 12 meters per second to a speed in kilometers per hour. Saka George unemsikanzo wawaita wandatonyora in your answer sheet. Daisa comment yekuti this is risky. Musikanzo wawaita unokupa answer but musikaanzwa. Nekuti iwewe wati 1 meter per second is equal to 3.6 kilometers per hour. Unenge usiri musikanzo kana uchigona kuzozvidhiraivha izvi. Asi kana wangu zviwana paindaneti, handizoti unogona kuzozvirangarira here under exam pressure kuti 1 meter per second is 3.6 kilometers per hour. Saka I want to teach you first principles dzekuti muno idhiraivha sei ichinyatso kuzotobuditsa your answer zvisina kupokana. Saka what you do panapa, it's beautiful. You're going to see this is beautiful. Zvamunoita ndeizvi, handi zvanzi 12 meters per second, ndizvo 12 meters per second. Saka imimi munofanirwa kuunderstanda kuti 12 meters per second zvinoreva kuti 12 meters divided by 1 second. Mukangozviunderstanda izvi zvinobva kudefinition yespeed distance over time. 12 meters distance, 1 second time. Saka ndokwa zvinobva 12 meters per second iko kuti per zvinoreva kuti divided by. Saka 12 meters per second zviri equal to 12 meters over 1 second. Saka kana mukada kuzoinyora as kilometers per hour, zvoreva kuti munofanirwa kuconverta 12 meters into kilometers. Moza converta 1 second into hours. Saka pando panenge pakuchitangira metsi dzese manje.
because answer yawanikwa nageorge itori correct. Answer yacho yatiri kutozotofanirwa kuwana inenge iri 43.2 ndo inenge iri answer yacho 43.2 kilometers per hour. Tichaiwana but these are called first principles. This is mathematics. Asi kana muchigona henyu kuclaima stereki kana kuti kana muchizogona kudhiraiva 3.6 kilometers per hour, ini ndinogona kuidhiraiva but handisi kuda kuidhiraiva. But kana ndikakupai hint, madhiraivhero amunoita munenge makungoti 1 meter over 1 second. Iyi mukaisa kumakilometers, iyo moisa kumahours, ichakupai 3.6. Kana tikaona time togona zviita ipapa but ini handisi kuda. Indiri kuda kuita izvo kuti tidzokere kuansa yamawanai. Okay, sateta kuti chii? Tenge takuti mogona kuti consider, ndofarira consider, handiti 12 meters. We want to convert 12 meters to kilometers. So how do we convert 12 meters to kilometers? So if you are a physics student and you know kuti the prefix kilo means times 1000, saka kana tichiti kilometer tiri kuti times 10 to the power 3 meters, we are not going to use that. We are going to use something else. So ngatidai so todashandisa chain method, tozoshandisa proportion. Nanowanzofarira kufunga around these things. I think I want to devote my brain power elsewhere. Albert Einstein said, why should I remember the volume of a sphere when I can just search it on the internet? Of course, it didn't say internet because kwakusina internet nguva idzodzo, but that's the implication. He said, if I can just find a book and see the volume of a sphere, why should I remember it? So I think that is my thinking. Sandwanzoshandisa methods anondiendesa kuanza ndisina kumbofunga nezvayo. Saka panapa kubva pamita handika kuenda kukilomita, kubva pamita and kilometer tinoziva kuti we have 1000 meters in a kilometer. Saka kana ticonverter from meters to kilometers, if we take 1000 meters tikada kuziva kuti makilometers mangani, we divide by 1000 like this. Kureva kuti if we are converting from meters to kilometers, we divide by 1000. Saka ndo yega pati yandiri kudai. That is 12 meters is actually equal to 12 meters actually divided by 1000 like this. 12 over 1000 kilometers. Okay, then let me now say converting, cannot convert 1 second to hours, and then convert a second to hours. Now when converting 1 second to hours, tiri kubva kuma seconds. Kana tishandisa chain apa pakakosha, tiri kubva kuma seconds, asi tisati tasvika kuma hours tinopfuura nepama minutes. Tobva pama minutes tichienda pama hours. Tine ma seconds mangani mu 1 minute? 60. Tine ma minutes mangani mu 1 hour? 60. Saka kuti tizive kuti tine ma seconds mangani mu 1 hour, tinoti 60 times 60 towana 3600 like that. Saka kana takuda kuconverta from seconds to hours, tiri kubva kuzvidiki tichienda kuzvihombe. Kana mama tobata pattern yacho tichadivide na 3600. Asi kana kuri kuti kana muchida fara zvima illustration, kana tine 3600 seconds
tinodivide na 300 600 kuti tiwane 1 hour. Saka from seconds to hours we divide by 3600. Kana musoro bata, please ndudze muma comments. I will find a way of explaining it. Saka that is 1 second iri equal to 1 over 3600 hours, like that. Oh, zviri kunzwika here izvi. Ndokuti maths mogona vamwe vanogona kunge vaine mawekero ari easier, mofanirwa kushandisa zviri easy kwamuri, but this is how I think, so this is how I teach. Saka panapa zvoreva kuti therefore 12 meters per second, tati this is equal to 12 meters over a second. But ta convert 12 meters to kilometers, tikaona kuti inge iri 12 over 1000 kilometers over, tika convert this 1 second to hours, tikaona kuti 1 over 3600 hours. Saka this is now equal to 12 over 1000 dividing 1 over 3600, but inge yatova kilometers per hour. Saka this is 12 over 1000 times 3600 over 1. Saka iyi tikaisolve ichatipa the correct answer. This is equal to paper 1. Yo, saka inoda kusolve nemusoro. Saka yama 0 yachamacheka, aya tomacheka zvakare, togona kubva tati okay, 10 into 10 ndi 1, 10 into 36 ndi 3,6. Saka what is 12 times 3,6? 0. 3 times 2 ndi 6, 3 times 1 ndi 3, then 6 times 2 ndi 12 together 1, 6 times 1 ndi 6 plus 1 ndi 7. Okay, then panapa tika add izvi 2, 6 plus 7 ndi 13, 1, 3 plus 1 ndi 4, koma irapo. Saka answer yedu yabuda 43,2 kilometers. Clap hands for me on this one. This was serious danzo jugglings. This is what Baba Abraham, serious danzo jugglings. These were serious mathematics. Sando mabudera zvinoita zvangobva paunderstanding yekuti iko kuti 12 meters per second zvinorevei. Zvinoreva kuti 12 meters divided by 1 second. Saka mukakonverta 12 meters to kilometers, mokonverta 1 second to hours, mozozvisolva kuitira kuti your denominator izova 1 kana kuti mozongozvidivide. Answer yamunowana inge itori in kilometers per hour. Saka mufanira kunyora maunits enyu akakwana 43.2 kilometers per hour. Saka kuti muteste kuti mazvinzwisisa here, iyi yamakatora kuindaneti yekuti 1 meters per second iri equal to 3.6 kilometers per hour, ndiri kuda kuti ive task yenyu. Saka your task panapa, what is your task? Prove that 1 meter per second is equal to 3.6 kilometers per hour. That's your task. Do you understand? In our next test in the method, question you engerimo dakona kuti munozvigona, but ndokunobva 2 marks. Of course 2 marks dzoreva kuti apa faunyanyo fungwa stereki. Saka pamwe pane dzimwe nzira seiyoyi, kana muchitozivawo kuti 1 meter per second 3.6 kilometers per hour, it's okay for you. Inangu handina space musoro mangu yekuisa namba iyoyo, so ndinoweka from first principles. Let us go to the next set of questions. Now let us go to this question.
kusina tabva kuita yanga iri number 5. Saka let us now do number 6, which is going to be this one. Saka number 6 iri kuti a triangular plot, chakakosha kuziva shape yacho. Triangle has two of its boundaries measuring 400 meters and 440 meters with an included angle of 46 degrees. Calculate the area of the plot, giving the answer in hectares. So calculate the area of the plot, giving the answer in hectares. Chekutanga, visualization. Tine a triangular plot. Kwanzi, two of its boundaries are 400 meters and 440 meters with an included angle of 46 degrees. Calculate the area of the plot. That's the first instruction. Saka area of plot, which is in essence the area of this triangle, is equal to half of what? AB sine theta. This is the formula we use kutsvaka the area of a triangle kana tisina kupiwa a perpendicular height. Saka this is going to be equal to half of A yedu inge iri 400, B ari 440. So as a particular order, moguna ngoti A indi 440, B indi 400. You just have to know that A na B should be my line ari ku create this angle. Cannot my line ari ku ita enclose this angle. So it's half of 400, 440, sine of 46 degrees. This evidently is paper 2, so I'm going to be using my colors. Tahiti colors. But I will Saka using my colors or calculator. I'm just going to input that as it is, but making sure, of course, with calculator I'm getting my degrees. I don't want it to be to radians. And since I am doing mathematics at university level, calculator I'm going to get radians, so I have to change. So half of 400 and it again. Okay, so it's 400 multiplying 440 sine of 46 like this. Hey, let me just write answer and rukuana seswairi. Degree of accuracy vanabasa nayo stereki kwenyu kuzwe kuti vanhu vakawanda vanotanga kucorrecta zvinhu midway, but ini ndinokurudzira kunyora answer yese yaproduced necalculator mozongoreducer to the desired degree of accuracy per final answer. Ndozvinokurudzirwa neNew General Mathematics Book 1 Chapter 1. Ndopanakazvidzidzawo ipapo. Saka that is the answer. But remember, answer is, since it's an area in meters squared. Saka we want to convert meters squared to hectares. This shouldn't be difficult. Kucalculate kwangu ndenge ndisina kuchinja, answer yangu ichingoripo because ndogona kudazoishandisa kuzodzokorodza nyora izvo kuwaste time. Satoziva kuti since 1 hectare, we established this already, is equal to 10,000 square meters. Therefore, area of plot in hectares inenge record the number iro sezvariri. Of course mucalculator tisaribvisa, saka tinozongo divide na 10,000. I hope you understand why it divide na 10,000, because 1 hectare 10,000 square meters, saka 63,301 square meters angari ma hectares mangani. Saka we just divide with a 10,000 in calculator medu. Answer and I'm not trusting it, so let me just rewrite that number 301.902429 8013
I want to divide this with 10,000. The answer I'm getting is 6.23 significant figures in get 3 hectares to 3 significant figures. That's the answer I'm getting. So that shouldn't be difficult. Shouldn't be difficult. Just be sure kuti panapa macalculator your area zvakanaka, and you know kuti munoiconverta sei to hectares. Since itongori kuma square meters, the easier. Okay, saka we have done question number 6. There's nothing else to do. Let's go to question number 7. Saka with question number 7a, express 6 minutes to 8 at night as a time in 24-hour notation. Saka neri 6 minutes to 8 zvoreva kuti ingeri 19, then 6 minutes to tichangoti 60 minus 6, that's 54, so it's 1954. Mukada yenyu mogona kuti hours kana ngosiya zvakadaro. Saka kana time iri 24-hour notation George haina am kana kuti pm, haina madots. So please don't make such a mistake. Don't lose marks to that. You made a mistake there. You actually wrote it correctly, but maisa am umgaisa madots, losing all marks because of that. B, 43.35 hours in hours and minutes. 2 methods again. Sa iyi ndanga singafanga kutoiita itsitsi kuiita because ndinowanza kuti kana makonewa question handiri ndikaita question yakada kufanana neyamakonewa ndobva ndasiya imwe yacho kuitira kuti muzowana chekunyora corrections. By this time mufange makutogona kuiansa kana manzwisisa yatamboita kumusoro yanga ina 8 yaya 4.8 days in hours. Saka this is the same principle. Method number 1 inokutora directly to answer. Zviri kunzi 43.35 hours in hours and minutes. Saka 43.35 hours anditika inenge iri equal to 43 hours anditi and 35 iyo inenge iri 35 over 100 times an hour, which is in minutes 60 minutes. Hanzi kuziva kuti ndazviita zvakanaka here. Nzira iri simple yekuzviona nayo ndeiyi. 43.35 toziva kuti iri equal to 43 plus 0.35. Saka 0.35 ndio yatazonyora sa 35 over 100. But iyi inenge iri fraction of what is a fraction of an hour. Hour racho ndo ratazonyora as 60 minutes. Saka 43 hours 43.35 haireve kuti 43 hours 35 minutes. Inoreva kuti 43 hours and 35 over 100 of an hour. Saka 0.35 kana kuti 35 over 100 ifraction re hour has ma minutes. Kuti ive 35 zvaizoshanda deno 1 hour iri equal to 100 minutes, but is. Saka mukada understand more technically manamba basis ari kutaurwa panapa. Kana tichidhila ne time iri kuma hours and minutes inenge iri base 60. Imime kana mukatiwe 35 minutes sezvaita George kubepa kwake munenge mchitotudza kuti muri kuti 1 hour in 100 minutes. That's what you'll be trying to communicate, which is wrong. Kana kuti muri kutreat time as if it is a denary system, which is fundamentally wrong. So be careful there. I charge you before
before everything you deem important, be careful there. Saka inge irichi inge yango equal to, of course, once in hours and minutes, saka it's 43 hours yakatonaka, and paper 1 saka 35 of 100 mufa kuti solve manually. Okay, tinogona kuti 5 into 35 ndi 7, 5 into 10 ndi 2, 2 into 2 ndi 1, 2 into 6 ndi 3, 7 times 3 ndi 21. So you get 43 hours and 21 minutes. Kwete ku 10:35 minutes, no, 21. Manziza tichazoona ma corrections nemnamwe ma questions kana zvanzusiswa. Okay, saka 7a 7b ndo mugumo wayo. Let us go to number 8. So this is number 8. The length of each side of an equilateral triangle is 8 centimeters. Saka George anoziva kuti equilateral triangle, it is a triangle yakamboita sei. Saka part yawatadza kuziva mnongona ndiye kuti, of course, waziva kuti equilateral triangle, waziva kuti ine equal sides. Chawatadza kuziva ndechekuti ine equal interior angles. Kureva kuti pavataura vachiti the length of each side of an equilateral triangle is 8 centimeters. In the same sentence vanga vachitotiudza kuti because it's equilateral zvoreva kuti angle ino i60, iyo i60, iyo i60. Why 60? Because 60 plus 60 plus 60 ndi 180, and tinoziva kuti the sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degrees. So ndo part yamatadza kuziva ichangamire equal interior angles. Saka parunzi calculate the area of the triangle. Area of triangle, since tisina kupiwa height inge irichi, of course panapa yatinowanika kana mungada kutamba-tambana na cosine sine rule, but menge muchi waste time chingoshandisa half of AB sine theta, which is half of A Indian the 8, B the 8 foot sine of 60 degrees. Paper 2. Saka this is 8 times 8 into 64. Saka trukuti half, and it times 64. Calculate yangu iri kuma degrees, yes. 20 times sine of 60. Answer ndrukwana ndi 27 point. Then ndio final answer, calculate the area of the triangle. Saka 3 significant figures ingeri 0.7. And since it's an area tangatapiwa ya square centimeters like this, toanzofarira kuspecify kuudza examiner kuti ndashandisa chi to 3 significant figures. Andika okay, saka tatopedza part 1. Part 2 irikubva kuti express the area of the triangle in square meters. So takuda kuexpress that area in square meters. How do we do that? Saka inini anditozivi izvezvi, like I don't know kuti timbori nema square centimeters mangani mu square meter, anditozivi. Saka because handizivi ndino visualizer, ndino understand kuti kana tichiti 1 square meter, anditi tiri kureva kuti tine square yatiri kuti 1 meter times 1 meter, ndo zvinoreva kuti 1 square meter izvo. But kana takuda kunyora futi the same square meter, tinogona kuconverta this 1 meter into centimeters and that 1 meter into centimeters. Zvinoreva izvo kuti 1 square meter inenge iri equal to 100 centimeters
times 100 centimeters, which is 10,000 square centimeters. Saka vamwe vanoziva kuti 1 square meter 10,000 square centimeters. Inini ndinozvidijusa, ndinozvitsvaga, ndinozvichera ndozvani. Saka kana tatoziva izvo manje tenge takungoti if 1 square meter iri equal to 10,000 square centimeters, therefore 27.7 square centimeters inenge imbori chi. Saka pa ina nchatodi kufunga. Saka because handisi kuda kufunga ndakutotsvaga sawira wangu mukurusa anonzi proportion. Saka ndinyore true statement 1 square meter is 10,000 square centimeters. Okay, saka panapa ndiri kuda 27.7 square centimeters. Ndoda kuti ma square meters mangani x. Okay, saka ma statements angu anaka. True statement question 1 over x is equal to 10,000 over 27.7. Saka tikaita cross multiplication x anenge ari equal to 27.7 over 10,000. Ipaper to remember. Saka ndikati yes, divide mucalculator mangu by 10,000. Answer yandiri kuwana kandiinyore iri exact √3 over 625 square meters. Mogona yenyu kuinyora iri 0.0 what, but inini ndainyora iri exact because calculator yangu inondipa futi maanswers ari mafractions. Saka zvatopera. Proportion is a very important tool, very very important. Okay, saka tatoita that question part 1 part 2. Ngatichiita question yedu yekupedzisira. Calculate the number of minutes between 1935 and midnight of the same day. Saka iyi ndiye time. Ndatoshamisika George achikonewa, but ndanzwisisa kuti nemaka yei nekuti time iri tricky. Okay, ndosaka isaka akanzi muchengeti wenguva. Hauchengeti chinhu chisina possibility yekushayikwa. Okay, pano number 9 yekupedzisira. Saka calculate the number of minutes between 1935 and midnight of the same day. George aziva kuti tichati 2400 which is midnight minus 1935. Bravo. Mistake ya George ndeye kusaziva kuti kana tichisubtracta time, andika kana tichisubtracta time tikaona kuti because kana yakadai soka kuno kanenge ari ma-hours uko ari ma-minutes handiti. Ndosaka tichiti 35 minutes ndosaka tichiti 25 minutes to 8. Saka the first two numbers dziri kumucheto kuleft kuright ma-minutes, then two numbers dziri kutanga dziri kuleft ma-hours. I think we understand this. Saka kana tikaona kuti ma-minutes edu ari pamusoro hakwanisi kusubtracta directly ma-minutes ari pasasi, we have to borrow an hour. Saka tichakwereta hour kuna 24 hours yosara iri 23. Takwereta hour kunoku, hour rachitoriisa kunoku yova 60 like that. Tozoti 60 minus 35 toisubtracta zviri normal. Saka 0 minus 5 it can't, toisaka 1 apo tono edda 1 yova 4 kuno. 10 minus 5 ndi 5, 6 minus 4 ndiani ndi 2. 3 minus 9 tokona idongoti 23 minus 19 20 21 22 23 4. Therefore calculate the number of minutes between. Saka panapa pane 4 hours 25 minutes. Satikati 4 times 60 plus 25
ndopatinowana the number of hours. 6, 12, 18, 24. So 240 plus 25 is actually equal to 56 265 minutes ndo time dzacho. Zvapera. Answer yamawana mukuru iri wrong nekuti hamuna kubhorowa 1 hour. Saka condition inoita kuti mubhorowe 1 hour kutarisa pamaminutes panapa. Kana maminutes ari pamusoro apa ari madiki kune maminutes ari pazasi, muchabhorowa 1 hour. But zive kuti pakubhorowa 1 hour kutocheka 24 yosara iri 23. Moconverta that hour to minutes yosvika kuno iri 60. Saka 60 minutes plus 00 inenge iri 60 muchisubtracta normally. Zvokuti chero deno yange yakadai so, ngatiti yange yakadai 14 and minus 1935 saizvi. Pamunoona kuti 14 mudiki kuna 35 muchabhorowa 1 hour kuno yosara iri 23. 60 yamunoendesa uku inonoedha maminutes arapa kureva kuti inenge yachi 74 muchisubtracta yenyu normally. Izvi zvinongoitikwa pasubtraction. Saka tine maedhero atinoita, tine masubtractero atinoita time. I am going to make a fileable, send you links of lessons where we explained the addition and subtraction of time. So this is us, the Mathematics Institute on Sandy. To join us, WhatsApp 0715213310. Outside Zimbabwe, use that code +263. Again, our lessons are tailor-made for repeaters, maths repeaters. Vakambonyora vakakundikana, hazvinei kuti makapedzisira kunyora rini uye kuti makanyora kangani. Malesson aende yenyu. Kana munobenefita a lot if you follow them patiently. Anenge akati kurei more than usual because ari kuzama kutsanangura kuti munyatsonzwisisa. Asi kana muchifila kuti munoda extra help, more personal, more intimate help, then get us on that WhatsApp number. Thank you and take care.